gene. Now we are going to the term of the what happened to the liquids that intended for the use in the uses of the pharmaceutical dosage form. One of these, the properties of the liquids, is the vapor pressure of the liquids. Transitional energy of the motion, that the kinetic energy, is not distributed even among these molecules, and some of these molecules have more energy and hence higher velocities than the other one. When they are placed in an evacuated container of constant temperature, and the molecules with the highest energy break away from the surface of the liquid. هاي هنا طبعا المهم جدا أن الفيبر بريشر متى يكون موجود لسائل ومتى يكون قليل لسائل آخر، تعتمد على حركة المولكيولز of the gases اللي هي تحتوي على نوع من الكاينتيك انرجي تسمح لها بأن تنطلق إلى أعلى السائل، وبالتالي تكون نوع من الفيبر فوق السائل، وبالتالي يعني إذا كان السائل سميرنج يعني نقدر نشم رائحته نشتم أنه هناك بخار موجود فوق السائل، وبالحالة هذه السائل هذا يكون ذو فيبر بريشر يعني ضغط بخاري معين، وهذا الضغط البخاري المعين هي صفة من صفات السوائل الفولاتايل اللي هي أيضا تتأثر بضغط ودرجة الحرارة. When the rate of condensation equal to the rate of vaporization at the definite temperature, the vapor becomes saturated and a dynamic equilibrium between them. هاي معروفة، هاي كل ما كان الريت of condensation يعني التكثف مساوي إلى الريت of التبخر اللي هو vaporization، راح يكون هنا عندنا هناك نوع من الساتوريشن، واللي نقول عليه هو السائل راح يكون هو at equilibrium ويا ال vapor pressure of the liquid. The boiling point. The boiling point هي صفة the temperature at which the molecule of the gas can be no longer present in what is called in a liquid state. That if a liquid is placed in an open container and heated until the vapor pressure equals to the atmospheric pressure، يعني راح تكون هي درجة الحرارة اللي يكون بها الضغط البخاري يساوي الضغط البخاري يساوي لي الضغط الجوي الخارجي، لذلك تلقي غازات الضغط البخاري مالتها مساوي الضغط الخارجي بدرجة حرارة معينة، يعني يكون يغلي بدرجة خلينا نقول 30 أو 40. مثال بسيط عندنا الأسيتون مثلا الإيثانول، ذول الضغط البخاري مالهم عالي أعلى من الووتر، فلذلك تلقي درجة الغليان مالتهم أقل. مثلا الكحول درجة الغليان مالته 78، الووتر درجة الغليان مالته 100، الأسيتون درجة الغليان مالته بحدود 40 إلى 50 درجة مئوية. فهنا هذا يكون الضغط البخاري لهذه السوائل هي أعلى، لكن درجة البويلينج بوينت مالتهم تكون أقل. In the solid state, which is most of the solid are present in a crystalline solids, the structure of the crystalline solid such as ice, sodium chloride and methanol، هذول عندما يكونون بشكل solid state are arranged، تكون منظمة بشكل geometrical particles and in a certain patterns called as a crystalline form. And this crystalline form or lattice of the crystalline form is unlike the liquid and the gases molecules design or crystallinity, and they have a different shape and an orderly arranged in the certain design. The units that constitute of the crystal structure can be either atom, molecules, or even ions. The sodium chloride crystal shown in this figure consists of the lattice of the cubic design. Looking at this for the sodium chloride is arranged in a cubic structure and in an intervals between these different ion sodium and the chloride in a certain lattice. The other crystal form is the polymorphism. Polymorphism means that the presence of the material, solid material, in more than crystalline form. It is a case when a substances exist in more than one crystalline form but they have the same chemical formula. يعني صفة هاي البوليمورفيزم الشكل مالهم مختلف بس هي نفس الكيميكال فورمولا، وهاي ما دام اختلف الشكل الكريستالين فورم مالها اللي هي فيزيكال بروبرتي، بالتأكيد
راح تفرق بالفيزيكال بروبرتيز مالتها لايك السوليبيليتي او الميلتنج بوينت او المسيبيليتي او الديفراكشن من الاكس راي beam. Most of the drugs or material present in many polymorphism is the construct between same material. Example عندنا diamond اللي هو الماس والجرافايت اللي هو اثنيناتهم صور من صور الكربون, both of which are composed of crystalline carbon, but they are differ in the crystallinity, since the diamond is expressed in a high pressure and a temperature led to the formation of diamond, while the carbon is should not that the diamond is less stable, that means the metastable. So the crystalline form is important in also selection of the material for the metastability or stability of the solids, which is important in physical properties in pharmaceutical preparation like solubility, miscibility, and the other properties. Other form of the solid, as I said before, crystallinity, polymorphism, is another form is a solvate. Solvate, because many pharmaceutical solids are often synthesized by standard organic chemical methods and purification. So this solvate is some of the solvent present with the crystalline form on the in the solid particles. If the material is synthesized from an organic chemical methods, the solvate at this case is referred to the solvate organic material. That means the presence of the residual solvent may be dramatically affect the crystalline structure of the solids depending on the type of the inter and intramolecular forces between these particles, and the solvent is said to be in a crystalline الامorphous state اللي هي another type of the crystallinity of the solid is may be considered as a supercooled liquids in which the molecules are arranged in somewhat a random manner, and this random manner exhibit a different in their physical properties. They differ from the crystalline solid in that they tend to be flow and more be sufficient to solubility process. That means the amorphous one is more soluble than in a crystalline form. In this amorphous state, the cubic crystals are usually isotropic, and that they exhibit similar properties in all directions, but the crystal form than cubic is anisotropic and showing different characteristics like in the conductance of the electricity and the formation of the crystal growth, and even in the rate of the solubility of the material within the solution. Whether a drug is amorphous or crystalline has been shown to affect its therapeutic effect. And this crystalline form of the like antibiotic, example هنا ما ذاكرين yes novobiocin موجود in a crystalline and polymer and amorphous one. اختيار الأدوية بالفورميليشن، خصوصا إذا نريد نحضرها بشكل شرابات، يجب أن نحضر المادة بحيث تكون قابلة للذوبان، والذوبان هنا راح يلعب دور مهم إذا كانت المادة موجودة بشكل crystalline form or amorphous form or solvated one. هناك شرطين أساسيين طلاب خلي ببالكم أنه بعملية الثيرابيوتيك effect of any drug يجب أن تكون شيء اسمه solubility. الدراج ما ممكن يمتص من الخلايا الخاصة بالامتصاص في أي مكان بالجسم إذا ما تكون in a soluble form، وهاي soluble form هي المعيار الرئيسي بعملية السوليبلايزيشن من خلال هاي الصفة اللي هي الامorphous state اللي هي قد تكون crystalline or amorphous or solvated one. ودراج إذا كان soluble
راح يمتص بسهولة. وخلي ببالك انه السوليبيليتي هاي يجب ان تكون solubility in aqueous environment. ليش؟ لانه الاكويوس فورم inside the body is an aqueous form، يعني على طول تكون هي محاليل مائية هيدروفيليك. لكن بعملية الامتصاص يجب أن يكون الإدراج ليبوفيليك، يعني العملية متعاكسة. إذا تحصل solubility يجب أن يكون الإدراج هيدروفيليك، وإذا تريد absorption امتصاص يجب أن يكون الإدراج in a lipophilic. Why? Because the undercell lying for the GIT for absorption of the drug is lipophilic in its nature. lipoprotein هي أغلبها، بس هي الصفة العامة لها هي lipophilic property. Other properties for the drug is the X-ray diffraction, which they are differed by crystalline just and visible light. هاي الصفة طبعا هي عملية تحديد ال solid form of the material which they are present in a solid. احنا بنتكلم عن السوليد ماتيريال عندنا نقصد الدراجز اللي هي تحضر بالفارماسيوتيكال بريباريشن ك suspension or solution or even an emulsion. Other property is the melting point and heat of fusion, also important since the temperature at which the drug passes from liquid into the solid state is known as the freezing point, while it's also the melting point of the pure crystalline substances of compound. The freezing point هنا أو melting point of يعني freezing point melting point طبعا هي نفس الدرجة يعني، بس هي الحد الفاصل between the liquid state and the solid state of the pure crystalline. The temperature at which the pure liquid and solid exist in equilibrium. The heat of energy أيضا مهمة هنا جد، يعني حتى نعرف أنه جد الطاقة اللازمة لتحويل المادة من كريستالين أو solid state إلى liquid state، وكلكم تعرفون هاي تختلف من مادة إلى مادة. بالنسبة للمي درجة الصفر هي حوالي 80 كالوري، اللي هي 480 400 1400 كالوري بير مول، بس هي 80 كالوري لكل غرام، وهاي لازم تنضرب في الموليكولار ويت. الهيت added during the melting process does not bring heat of conversion to the potential energy of the molecule and that have escaped from the solid. هذا مهم أيضا حتى نحصل بيه what is called المادة مالتك إذا كانت هي exothermic or endothermic. exothermic هي المادة اللي تحرر حرارة أثناء الذوبان، والاندوثيرميك لا، اللي تحتاج حرارة أثناء الذوبان. فلذلك المادة اللي تحتاج حرارة تزداد السوليبيليتي مالتها أثناء الذوبان يجب أن نسخنها، وهي كل شيء معروف كلش معروفة. إضافة إلى أنه العكس هناك مواد اللي هي تحرر حرارة عندما نريد نذوبها في سائل، مثلا عندنا ال NaOH كريستال من نذوبها بالمي تبدي تسخن الكونتينر. بالحالة هاي شنو اللي يزيد السوليبيليتي مال NaOH؟ يجب أن نبردها، من تبردها تزداد الإذابة بسبب أنه الحرارة اللي تطلع من السيستم دين تمصها اللي الووتر عفوا عملية التبريد. فلذلك الاندوثيرميك والاكزوثيرميك property is important.